прощения, у меня возникли технические сложности. Я, во-первых, рада вас всех видеть. Давайте не будем тогда терять времени и договоримся о регламенте. Насколько я понимаю, мы должны закончить в 15:15, и до этого еще обменяться мнениями о наших с вами докладах. Поэтому, Грег у нас здесь? Грег? Здесь? Саймонс? Грег, where you are? Не видно. Грег у нас здесь? А вы меня слышите? Грег, hello. Мистер Грег, yes. Меня слышно всем, да? Да, все отлично, все хорошо. Мистер Грег, happy birthday. Это потом. Так, и, коллеги, у нас есть синхронный перевод, но есть предложение вот от Андрея Юрьевича Малова говорить на тех языках, которым удобнее. Можно говорить на английском, можно говорить на русском, пожалуйста, выбирайте, но у нас есть синхронный перевод, не забывайте об этом, поэтому здесь время наше не съест. Предлагаю сделать 15 минут регламент, после чего мы последовательно переходим от одного доклада к другому и оставляем оставшееся время, где-то примерно 30 минут, для обсуждения. Дискуссант у нас, наш же и технический человек, который помогает нам в нашей технике, это Новик Николай Николаевич. Пожалуйста, первым у нас записан... Кто у нас первым записан? Малов Андрей Юрьевич, пожалуйста. Андрей Юрьевич, вы готовы? Да, я готов. Сейчас я включаю себя. Меня видно? Да, вас видно. Одну минуточку только еще хочу предупредить, что как только ваше время будет истекать, я позволю себе вас прервать и сказать, что у вас осталось 1 или 2 минуты. Хорошо? У нас сколько минут на выступление? 15 минут. Все, спасибо. Я начал. Начинаю. Да, спасибо большое. Okay, so hello, thank you for inviting me to this important event. Is there any reason today to talk about the existence of precondition for the placement of weapons in outer space? This is the topic of my discussion. To my mind, the answer is yes, rather than no. There are international legal gaps that allow for the placement of weapons in outer space, as well as the relevant military and strategic prerequisites, and as may be assumed, scientific and technological capabilities, which are rapidly developing. When I'm speaking about the weapons, I'm referring to the attack weapons rather than the support military structures which allow for the strategic stability. That is to say, the so-called CQPI systems, command, control, communications, and intelligence, and early warning systems, which rather work in favor of strategic stability rather than destabilizing the environments. So I'm referring, when I'm speaking about the weapons, I'm speaking about the attack weapons rather than support weapons. So to understand the challenges we face and to find means to address them, it is, to my mind, necessary to clearly distinguish the threats posed to humanity by the arms race in outer space, accompanied by the weaponization of outer space, from the risks and dangers associated with the objective development of space activities, the involvement of new actors in space, and the impact of natural phenomena on them. They differ, to my mind, in their origins, and that is to say the factors contributing to their emergence. In the case of the threat of arms race in outer space, such factors is the intention and aspiration of a single state. In contrast, the dangers and risks of space activities derive from the natural course of their development, the increasing density of space traffic, the space operations, space debris,
and the effects of natural phenomena such as space weather. Therefore, to my mind, the approaches to solving these issues differ as well. In the context of an arms race in outer space, mainly involving the placements of attack weapons in outer space, we still seem to have the opportunity to take preventive measures aimed at eliminating the threat of weapons being placed in outer space and to start an arms race there. When I'm speaking about the threat of weapons being placed in arms race, there are different schools of thought. One school is determining the fact that the arms race is already there. The other still have the opposite opinions, that we have still the window of an opportunity. So in the latter case, we face already existing problems: space debris, traffic density, space weather effects. And for this, preventive approach cannot be used to tackle them, as these issues have existed for decades. Moreover, the placement of weapons in outer space and the prevention of arms race in outer space has traditionally required stringent measures and the highest possible standards to ensure that the states comply with these obligations under the agreements reached. Such standards, it seems, are ensured through legally binding instruments. As for the elimination of risks and dangers posed by activities in outer space that are not related to the proliferation of weapons in outer space, these could be involved, it seems to me, that could involve the elements of the so-called soft law, including the elaboration of codes of conduct, principles and standards of responsible behavior, transparency and confidence building measures in outer space activities, the so-called TCBMs. TCBMs are at the same time an integral part of the work on options for legally binding agreements on the establishment of a barrier against the weaponization of outer space. It is probably interesting to note that in 2005-2006, the UNGA resolution, United Nations General Assembly resolution on TCBMs were adopted annually as the initiative of including Russia, of a number of states, including Russia. During this time, 68 states, which is very significant, including the EU states, EU countries, acted as co-sponsors, while 21 states and the European Union submitted their proposals at the TCBM to the United Nations. More than that, in accordance with the United Nations General Assembly Resolution 6568 at 2010, a group of governmental experts, GGE, composed of representatives from 15 states, worked under the Russian presidency in 2012-2013. The GGE governmental expert groups summarized and elaborated on the existing proposals on TCBM advanced by states and provided recommendations on their introduction into international practice. The report by the GGE was adopted by consensus, which is very significant at the 68th session of United Nations General Assembly. Of course, it must be borne in mind that the prevention of arms race in space, which is called PAROS, is a very complex phenomenon at the boundary between various branches of international law. And it takes time to elaborate such a kind of a legally binding document. This is a very long and time-consuming process. However, this is, to my mind, the only way to elaborate effective international legal instruments. As we know, the 1967 Outer Space Treaty prohibits the placement of any kind of weapons of mass destruction in outer space. What is significant that other types of weapons are not covered by the treaty. As for the powers issue, they are parts of arms control and disarmament and non-proliferation, it seems to me. And it was with this understanding that Russia introduced the PPWT, which is Prevention of Placement of Weapons in Space Treaty draft
together with China at the Conference of Disarmament as far as back as 2008. In June 2014, Russia and China presented an updated version of this draft of the treaty, which incorporated suggestions made by concerned states since its submission. Due to the lack of coordination in the work program of the Conference of Disarmament in Geneva, this fact does not allow for a full formal discussion of this issue based on the PPWT draft. And it seems to note that no state supported the draft. The biggest remarks, the biggest negative remarks towards this draft are connected with the lack of verification mechanism, the lack of the full range of definitions, a number of definitions unlimited, and the lack of the ban on the ASAT weapons, the anti-satellite weapon systems, based on Earth. And it is at the same time worth mentioning that the Russian side mentioned several times that this draft treaty is not made of stone, and we could develop this issue during the negotiation process or the discussion process. So all these issues could be tackled and incorporated in the draft. What is interesting, at the same time, realizing that advancing towards the legal ban was and is not an easy progress. Russia made an unilateral political commitment not to be the first to place weapons in outer space. At the first committee, back to the 9th session of the United Nations General Assembly in 2004. To date, the commitment not to be the first place to place weapons in outer space have been made in joint interstate statements by more than 20 states. At the what is interesting, at the 73rd session of the United Nations General Assembly, the corresponding document of the non-first placement of weapons initiative got 128 votes in favor, with 50 countries acting as co-sponsors. 20 states voted against it. It is an important element of banning the weapons, attack weapons in outer space as the first initial stage. And it should be noted, however, that this initiative, politically binding initiative, it is not subject to the requirements that are generally imposed on binding international legal instruments. Summing up, the preparation of the grounds for full-scale arms race in outer space, unfortunately, becoming a reality. This significant military scientific process is moving very fast, so it gives more and more impetus to a real possibility to start the arms race. Time is running out, and the window of opportunity for the powers is narrowing. So this is why today any proactive initiatives are of utmost relevance. Therefore, an internationally legally binding agreement on powers would also be valuable. The elements of which a dedicated United Nations group of governmental experts established by the resolution by the corresponding resolution has sought to elaborate. The initiative to establish this group one of the initiators was Russia, whose aim was to give an additional impetus to the discussion on powers issue with the subsequent negotiations at the Conference on Disarmament in Geneva. Unfortunately, the GGE has failed to reach a consensus decision, and the elements of the eventual agreement on powers have not been agreed upon. So, under these circumstances, it is of great importance to convey to all participants of the multilateral dialogue on the security of outer space activities, to my mind, the key idea that a serious discussion on ensuring free access to space, its safe use, the safety of space property, which is important, and in general, the sustainability and stability of space activities in the current complex in the current context is simply hardly possible without addressing in practical way the issue of preventing the placements
of weapons in outer space. Thank you for your attention. I'm sorry, we have technical problems. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, все ли подключились к синхронному переводу? У нас в чате есть ссылка на синхрон. I'm sorry. Yes, everybody could see the link to the simultaneous translation in chat. Yes? Okay, thank you so much, Andrei. And we are going to Greg Simons. Professor Simons, please, you are welcome. Thanks, Marina. Okay, so going to go from space and weapons to the theme of security versus competition in a transforming global order. So this was already contemplated before the current series of very bizarre political actions and symbolism which has been characterizing international relations most recently, and especially in the wake of this coronavirus pandemic. Now, so we got the issue of security, cooperation with in the name of security, or competition in the name of security. So these two binaries, which one is about a positive dynamic and the other one is a negative dynamic. So a number of the things are driving these current dynamics, and one of the main ones is that currently the global order is in transformation, and this transformation has already been undergoing for some years now. So it's been heading away from a Western-centric US unipolar world order towards a more multipolar, non-Western centric order. And this is definitely seen in terms of the ability of different countries and actors in their ability to influence and determine events and the kinds of rhetoric and strategies that they are using. So this transforming global order creates a disturbance in terms of the balance of power, where one current hegemon is in decline and others are seeking to position themselves to see where this decline goes and to be in a better position to take advantage of the opportunities and avoid the different threats that come with it. Now, the problem of a declining power is that they tend to act less rationally. And what we see today is no exception to that, because this moves from a rational logic to an emotional logic as that declining power seeks to retain its privileged position in the world, because being the hegemon brings with it not only certain responsibilities but certain advantages and privileges. And this is certainly seen currently, and especially how these different actors are framing themselves.
So when we look at this, there is an opportunity, for example, to work together. So this is the cooperative security on various issues which not only threaten one actor, but threaten all actors. So whether it doesn't discriminate if it's Russia, if it's United States, China, or United Kingdom, or whatever country. So these include issues such as climate change or the current coronavirus pandemic. So this has the opportunity for cooperation and cooperative dynamics to, instead of in the name of security, and instead of these negative dynamics. However, as we have seen, especially these last weeks, the negative one, that is competition, is more likely to prevail, owing to this attempt to try and retain that position. So it's more likely that there'll be more instances of things like Russiagate and this idea of a new Cold War be more prevalent. And when invoking something like this new Cold War and Russiagate, I mean, both those plus this coronavirus and climate change, they're both framed as being crises. And a crisis has an important set of implications within international relations, not least of which is that a crisis is considered an extraordinary situation. And an extraordinary situation, by logic, implies that the old rules and ways of doing things no longer necessarily apply, because this is an extraordinary situation. And the idea of a crisis, that there are three simultaneously present elements within that crisis. One, a threat to values. This can be all kinds of things, from human life to economy to the political system, etc. Another point is that a crisis is unpredictable. So therefore, that it can take all kinds of twists and turns, and the level of predictability decreases, and the element of unpredictability along with it, risk and hazard, increases. Now, the third point which needs to be addressed is that of time constraint. That is, the longer a crisis goes on, the more damage is done to the system or to the general environment. And so the more damage that is done, the more time it takes to try and recover from that particular event or process. And this can be seen with, for example, within this idea of a new Cold War, because these are quite often framed in these very intangible manners in order to shape the cognitive assessment and conclusions of the target audience to arrive at a perception and that will be beneficial for those pushing these particular brands or these particular ideas. So this idea of a new Cold War attempts to shape this conflicting, this very competitive understanding of security in the international arena. And this is trying to piggyback with the political capital and legitimacy that was perceived with the old Cold War, which was a binary ideological struggle, which the new current situation is neither binary nor is it necessarily strictly ideological in nature. But this crisis in reality is also a crisis of information.
and there is an attempt to use information and perception as a means to perform what one can broadly call obstructive foreign policy, and that is to tie the choices and abilities of the target country to operationally do what they seek to do. So, for example, if we look at Nord Stream 2 or One Belt, One Road, there are attempts to shape these as threats. Therefore, the foreign policy preferences of Russia or China are attempted to be curtailed, which is beneficial for the US to retain its position as a global hegemon. And this, as opposed to this cooperative idea. And we can see that there are elements of this attempt to bring about this cooperation, and this is definitely seen in parts during the coronavirus. So there are attempts by, for example, Cuba, China, Russia, to have this humanitarian diplomacy element at a time when the US and the EU were being rather closed and not open for this this cooperative phase, but rather a closed nationalistic kind of phase of self-protectionism. And so these are playing out at the same time, parallel to each other. And one can see now that there is an attempt by the US to come back to these strategic imperatives, which were enumerated by Brzezinski. And I mean, one can go back to his 1997 Grand Chessboard, where he named these three. And this was to keep the vassal states in line, in order, and not acting for their own self-interest, but in the interest of the US. And so this, for example, is seen in the energy policy, trying to block Nord Stream 2 and other such projects, while at the same time trying to push their own energy exports, LNG and so forth. The second point is to try and prevent any kind of independent policies or moves that would weaken US influence and interests. And this is very clearly seen in the moves to contain especially China and the One Belt, One Road. And this Indo-Pacific configuration as a move to constrain China's growth. And the third point is to block any attempts at coalitions that could challenge US hegemony, influence, etc. And this is failing the most miserably, because what the US is doing is actually pushing together and creating these different configurations. So this can be seen as, especially in the growing relationship and reliance between China and Russia. In face of these different moves, these so-called Russian threat, or the different events in the South China Sea. Now, these moves to do this are done in a very interesting way. I mentioned that the energy exports, there was a more recent one where the US convinced Australia to not supply China with coal. And
Australia, against its own national interests, decided to go with this. And what happened? The US is now exporting coal to China. Australia is not. However, there are different assessments about how effective these particular moves can be. If we go back some years, 10, 20 years, when it was the main story was the Russia threat, this concept of the Russia threat. This was the public noise which was happening in Western media and political circles. What was less noisy, yes, I will obey you, and but what was happening behind the scenes, US and Western intelligence agencies were assessing that China was the main geopolitical and geoeconomic threat. And so we're calling on this, within the period by 2025, there is a need to hobble China's economic growth, otherwise it's too late. China will be the dominant economic actor in the world, replacing the US. And so one can see this Obama Asia pivot and these other attempts have happened simultaneously. And at the same time, the US has become less reliable in terms of withdrawing from multiple international agreements on nuclear arms, not only with Russia, but Iran. So this, I'm just going to wind it up now, that this is nothing which has been happening just recently. This has been something which has been building up for a while, where competition rather than cooperation is the main issue within international security. It does not matter if those issues are in mutual interest or just the interest of one or two selected actors. And the main objective seems to be to stop other international actors such as China, Russia, from challenging the US. But these moves have been self-destructive in nature, and we will begin to see, like what Cooley and Nixon have said, that the move should not be about preserving US hegemony, but managing the decline. And I'll finish there before you get angry, Marina. Thank you so much, Greg. And I give the floor to Professor Taman about post-coronavirus interaction in Europe and German axis, geopolitical issues. Okay, 15 minutes, please. Pierre Emmanuel, make a microphone on. Yes. Yes, now you hear me, I suppose. Now we're here. Yes, good afternoon, and thank you for the invitation. It's always a pleasure to share my ideas with you. So I have a PowerPoint presentation, so I suppose I will share it that way. You see? Do you see the PowerPoint? Yes, we see it. Oh, great. So my presentation is about the situation in a post-coronavirus in Europe. It means within the European Union, especially the situation of the Franco-German axis, because it's still the main axis of power within the European Union, but also the consequences of these changes and evolution on the security affairs on pan-European and global level.
So, first of all, my diagnosis about the general situation is that we are experiencing with the pandemic coronavirus in the world, but also in Europe, a new era, what I call a biogeopolitics. Biogeopolitics is when health issues are used as a power tool to not only to change the geopolitical hierarchy between states, but also within each nations, when the governments have found a new instrument to exert control of their own population. Health issues have always been, in the past, an issue for governments to control their population, but now it became an ever bigger challenge. And these health issues used as a geopolitical tool is interlocking with other issues like security, geoeconomy, other tools of power used traditionally at geopolitical level, like communication, like military power, economic energy. Now also climate change is going to be more and more used and is combining with these health issues. So returning to the European Union situation, if we look at the way the European Union found an instrument to fight the pandemic, not only the health crisis, but also the economic crisis, there was a long negotiation at EU level to create a European recovery fund. I'm not going to enter in details about this recovery fund, but I'm going to explain what are the results of this recovery fund. First of all, for communication purposes, it has been labeled as a great European success and a Franco-German success. And because at the beginning of the crisis, European Union looked very divided, and France and Germany disagreed on many issues, and they negotiated this package, which is focusing about allowing European Union to borrow money and to open new programs to preserve the common market. And of course, states will apply to these different programs, and it will be the European Union will gain power by allowing the money it borrows to national plans to fight coronavirus crisis. But behind this positive communication as a great European success and a great Franco-German success, because the Franco-German axis, since it is the main axis of power within EU, again put itself at the center of power, I challenge the view that it will overcome the problems of European Union, and I think it can create a worse situation than before. Because of course, behind this package, there are losers and winners. And we have seen that during this pandemic, there were revived rivalries between north of south. In north of Europe, Germany and Nordic countries, Netherlands, Sweden, gained much from the export, liberal, open Europe model, but the south of Europe gained less, and that's why they managed to negotiate this recovery fund to help
southern countries or also Eastern European countries to get money for their national plans in order not to accelerate fragmentation. There were also, in addition to North-South divide, the East-West divide, which is going on because of ideological disagreements between liberal and illiberal models, but also the divide on immigration. And as I said, the Franco-German axis positioned itself as the center of power to impose this package deal, which is actually a deal which has been described as a success for France, of course, under Macron presidency. But I challenge this view because actually this package has to be seen in the longer term and to see who are the winners and the losers. And if we see the detail of the package, we have to take into account that states, if they allow European Union to get new loans, to borrow money on the markets, to have more money to inject in the common market, to save the European common market, actually in the end, the different states will have to reimburse these loans. And countries like Germany, of course, is a net contributor, but of course, since it's the main economic power, it will have no difficulties in sharing, sharing more cash to other countries to save the common market, which is profiting the most. But France, to show in his Franco-Axis ideology and communication policy, France always wants to show a equilibrated Franco-German axis at the center of power of EU. France accepted actually to be also a big contributor net to the package, and it means France will have to reimburse a lot more, much more than they receive. And the transfer of money will go to Italy, to Poland, although these countries do not share the same solidarity approach of France, because France would like to, accept to bring more money to the common market as a contributor net, but will privilege other countries to buy, of course, more European products and also receive a military field. France would like to push for more military expenditure to position EU as a more autonomous power, and of course to profit to France as a military power. But Italy and Poland, although they receive more from the EU package, but are buying American planes, F-35. So you see the failure of this approach. And also there is the question of balance of power within the Franco-German axis, which is very important, and it has been totally erased from public debate, because of course, as a result of this package, there is a stronger asymmetry in the Franco-German axis, and because of the main result of this package is that the Eurozone budget, which was a French goal for many decades in the European Union, has been eliminated. And then I have to expose again what was the Franco-German rivalry in Europe. Euro was from the French side a way to control Germany, and that's why the French always wanted to pour more to create a Eurozone budget. And because of within Eurozone,
I'm going to show the map. Within Eurozone, France could better balance Germany because the help of Spain, Italy, Greece, southern countries who share more the French model of economy. When Germany is more pushing for managing the European Union budget at 27, because at 27, Germany is the middle of Europe, is a center, at the center of the game, because there is Sweden, Nordic countries, Poland, and at that time, before Brexit, there was United Kingdom, which didn't have euro. And Germany had more power at the level of 27 than Eurozone. And in this recovery package, Eurozone budget, which was accepted 2 years ago under a French push with Germany, was totally erased from the negotiation. And the budget at 27 has been reinforced. But in the media, in the French newspaper, nobody speaks about it. Although it's a big failure of the French presidency to convince Germany to push more for Eurozone power instead of European Union as a whole. So it means in this recovery package, Germany is a big winner because it positions itself with accepting for EU to borrow more money and to distribute to other countries, but with strong scrutiny through European Commission, Germany is again the central power of the European Union. And it will bring more, especially in time of Brexit, more asymmetry between France and Germany. Although I have to repeat that the rationale of the European project from the beginning was to achieve a parity between France and Germany. So more crises will come afterwards because of this. Now, what is the result at the pan-European level and global level? The result is more European fragmentation. Not only because France and Germany actually could not agree on a new European recovery package, which makes Europe a power, but it was more to save the market, and because they disagreed on the geopolitical priorities, but also, of course, because of the election of Mr. Biden. Probably due to COVID crisis. Many analysts think that if there were no COVID crisis, Donald Trump will have more, it will be more easy for Donald Trump to win, but we cannot come back in history, and but this is a hypothesis. The United States, with the election of Joe Biden, actually reinforced the long geopolitical trend, which has already undergoing with Donald Trump, which is a great power rivalry, and which is making China and Russia an adversary, an enemy of the United States, but also United States who like its allies, like Europeans, to align on its own geopolitical priorities. And if we look at a geopolitical map, we can see that, again, it's a long-term geopolitical trend. United States makes the European territory as a rimland because he wants to exert its hegemony on Europe to prevent cooperation from Western European countries with Russia, and also Indo-Pacific strategy on the other side to contain China.
And because the main objective for the United States to preserve its own power and to slow down the emergence of multipolarity is try to contain powers on the Eurasian continent. And actually, excuse me, yes? Pierre Emmanuel, you have not more than 1 minute. Okay. And because of this reinforces of a strategy of the United States to fragment Eurasian continent, pushing on its allies to align themselves, it means Europeans are more divided than before. Again, Ukraine is at the center of power, and to make Russia as a reduced power on Eurasian continent. And with the new election of Biden, which would like to revive the Atlantist approach, the new European security architecture, which was proposed by France with Russia, is abandoned. But this approach was also pushed aside by Germany, because Germany is happy with the comeback of so-called good transatlantic relations, because it can again be also revive this power situation with the United States. And also there is lower expectation for European strategic autonomy. And with recovery fund, there is a reduction of funds for defense, which was an objective for France. So the consequences of this divide, this weakening of countries who would like a better relation with Russia, and also the great power paradigm pushed by United States is the increase of rivalry with Europe. We can see with the crisis in Ukraine. And EU is more weak in front of US, but also Turkey. And we are seeing an emergence of a new ideology in Europe, new globalist ideology, pushed by also, liberals in Europe and United States around numerical ecology ideology. Okay, Pierre, So Pierre, the time, yes. you should look for time. It's Yes, extremely interesting, but we have one more participants and we have to discuss. So, okay. Yes, so my conclusion is that, well, in the long term, I think there is no escape for the European project to survive as a more powerful project. It has to include Russia. But of course, now it's not possible. And more crises to come. So maybe the only approach today, because EU is aligned on United States, is to try to build smaller coalition. For example, France, Germany, Russia, France, Italy, Russia, and very different smaller thematics to try to keep cooperation open. Thank you. I stop there. Okay, thank you so much. Thank you. And now I would like to give a floor to our last but not the least participant, Елена Косевич, where you are. Здравствуйте. Екатерина Юрьевна, I'm sorry. Вам слово, 15 минут. Да, спасибо за предоставленное слово. Я буду говорить по-русски, но у меня также есть презентация, которая будет на английском. Так, все видно, да? Да. Тема моего доклада – это кибербезопасность в странах Латинской Америки. Проблема кибербезопасности не обошла страной Латинской Америки, которая пока еще отстает от западных стран по уровню внедрения информационных технологий, трансформации и диджитализации. Согласно статистике, за последние 5 лет количество кибератак в этом регионе увеличилось 40%, а киберпреступления ежегодно наносят ущерб латиноамериканским странам на сумму примерно $100 миллиардов. В целом же рядом исследований
исследований, более половины латиноамериканских стран вовсе не способны противостоять кибератакам. При этом в 2006 в Латинской Америке уже разработали собственную национальную стратегию защиты информационного пространства. Ими стали Колумбия, успевшая не только принять подобную стратегию в 2014 году, но и обновить в 2016 году. Это стало Панама, разработавшая план защиты пространства в 2013 году. Парагвай и Коста-Рика одновременно анонсировали в апреле 2017 года собственной стратегии безопасности, а также Мексика, последний своего региона, принявший стратегию в этой сфере в ноябре 2016 года. Такое небольшое количество стран, начавших формирование собственной системы национальной кибербезопасности, которая уже стала для них стратегической проблемой государственной важности, можно объяснить рядом причин, таких как недостаток финансовых ресурсов, собственно говоря, главная причина — отсутствие практического опыта и явно специализированных знаний. Много предыстории. С начала 2000 года контроль, координацию деятельности и разработку методических рекомендаций по защите информации осуществляет специальный секретариат Организации африканских государств. Это, как называется, Интерамериканский комитет против борьбы с терроризмом. Комитет Интерамерикано контр эль терроризму, сокращенно СИСТ. Деятельность СИСТ основывается на комплексном подходе к созданию потенциала кибербезопасности среди государств-членов, признавая, что региональная ответственность за преступность ложится на широкий круг организаций, как государственного, так и частного секторов. С 2005 года в Латинской Америке начала формироваться региональная сеть компьютерной безопасности по реагированию на инциденты, называемые Computer Emergency Team CERT. Общий контроль состояния информационной безопасности стран Латинской Америки осуществляет как непосредственно Организация американских государств, так и также Вашингтон. А так, с 2006 года под эгидой американских совместно с службой США начали проводить совместные семинары по кибербезопасности и киберпреступлениям, нацеленные на укрепление потенциала членов участников организации в деле предотвращения кибератак, а также обмен знаниями и информацией. Кроме того, своей развития киберпреступности в Латинской Америке является то, что киберугрозы сконцентрированы прежде всего на частном секторе. И основными видами угроз в разрезе всего региона являются атаки программами с конфиденциальной информацией. В то же время в Америке не было масштабных хакерских атак, связанных с политическими мотивами или нацеленных на национальной практической инфраструктуры. Сейчас я коротко рассмотрю кейсов и освещу основные аспекты в области кибербезопасности 4 стран: Колумбии, Коста-Рики, Мексики, а также Бразилии. Колумбия традиционно является одной из самых проблемных стран своего региона в вопросах безопасности. И постепенно проблема социального роста преступности перешла и на цифровую сферу. Тем не менее, Колумбия стала свой регион в 2011 году. У нас национальная стратегия безопасности, как я уже говорила, спустя 5 лет даже представила определенный вариант, в котором нового плана было заметно изменить подход к концепции своего предшественника. Это был решен раздел управления риском. Концепции безопасности Колумбии власть под лозунгом защиты нации, которая в этой стране традиционно обеспечивается вооруженными силами и полицией. Главной стратегией кибербезопасности Колумбии стало снижение эффективности киберугроз через раскрытие потенциала возможностей старших, а также своевременное выявление рисками информационной безопасности. Можно выделить 4 принципа этой стратегии: это защита прав человека и основных ценностей, адаптация и инклюзивного подхода, участие всех заинтересованных лиц, гарантия солидарной ответственности, действия сотрудничества между всеми пользователями сети, а также применение подхода, основанного на управлении рисками. Органами ответственности за реализацию данного проекта являются Министерство национальной обороны, Министерство информационных технологий и связи, Департамент национального планирования. Колумбийская стратегия, она ориентирована
обеспечения защиты пространства с помощью специальной системы технологических средств противодействия угрозам при явном предпочтении активных политик безопасности пассивно. В течение последних лет расходы колонии являются самыми высокими в регионе, превышая 10 миллионов долларов, заметная доля которых составляется именно на развитие информационных технологий военного назначения. И в колумбийской стратегии назначение подается развитие международного сотрудничества в борьбе с преступностью, делая акцент на равное участие всех государств в процессе управления интернетом. Перейду к Коста-Рике. На сегодняшний день Коста-Рика является одним из главных экспортеров программного обеспечения Латинской Америки. И эта страна является региональным лидером в развитии отрасли технологий в Латинской Америке. В то же время у есть опыт создания правовой инновационной работы в индустрии информационных технологий. И начиная с конца 20 века постепенно формировалась структура в сфере информационных технологий. Была создана коммуникационных технологий Коста-Рики, и также были запущены ряд инициатив, способствующих развитию этой отрасли в рамках экономики страны. При разработке собственной безопасности Коста-Рика поставила именно безопасность информационных систем, а также защиту персональных данных. Особое значение необходимости создания условий, позволяющих каждому полноценно пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в виртуальном мире. В этом контексте безопасность базируется на регулировании, обучении и сотрудничестве, что диктовалось большим количеством связанных компаний в этой стране на протяжении последних десятилетий вели свою экономическую деятельность при достаточно низких стандартах компьютерной безопасности. Национальная стратегия безопасности опирается на 4 принципа. Именно первым, самым главным, именно приоритет граждан. А также вторым принципом является уважение прав человека и неприкосновенность жизни. Далее следует согласованность действий и солидарная ответственность всех заинтересованных лиц, а также международное сотрудничество. Главными целями является разработка систем мер, направленных на достижение безопасного использования информационных технологий. Что касается институциональной структуры, главным органом, ответственным за политику в области кибербезопасности, является Министерство науки, технологий и телекоммуникаций. Соответственно, заметно контрастирует с подходом предложенной Колумбии, где как написано за кибербезопасность возложено на полицию. В Коста-Рике создан Центр реагирования на инциденты информационной безопасности и особый оперативный комитет. Несмотря на то, что создана комплексная система обеспечения безопасности, Коста-Рика выступает категорически против использования информационных технологий в военно-политических целях. А отличительной особенностью коста-риканской стратегии безопасности стало то, что она ориентируется в первую очередь на развитие внутреннего информационного потенциала, действия с оглядкой главного покупателя информационных технологических услуг Соединенные Штаты. Далее следует Мексика. Индустрия информационных технологий и коммуникаций играет важную роль в развитии мексиканской экономики и повышении благосостояния страны. И обеспечивает работу около 1000 человек. Роста этой сферы в декаду превышает экономический рост, говоря, национальный. В первую декаду 21 века именно Мексика стала основным источником спам-писем в регионе, а также получателем почти 10% всех вредоносных программ, запускаемых по всему миру. И, как я говорила, Мексика последний приняла национальную стратегию кибербезопасности. При разработке данного основной упор делался именно на борьбу с преступностью и создание технологических средств защиты информации и управления кибербезопасностью. В качестве базисного концепта выступало именно повышение эффективности информационных систем, противостоять рискам и опасностям киберпространства, ставящим под угрозу конфиденциальность. Руководящим принципом стратегии являются уважение прав человека, свобод, профилактический подход, развитие транснационального, междисциплинарного, многостороннего сотрудничества. Главной целью является повышение уровня информационной безопасности и экономической, социальной сферы общественной жизни. А за реализацию проекта отвечает специально созданный комитет по кибербезопасности и созданный
находящихся с небольшим ведении межреальной комиссии по развитию электронного правительства. И главная особенность национальной стратегии Мексики стала то, что он именно трансграничный характер, будучи ориентирован на повышение уровня безопасности как национальных, так и региональных информационных систем. И это объясняется геополитическим положением Мексики, которая находится на Северной и Южной Америке. И, собственно говоря, стратегия нацелена на развитие сотрудничества. И последняя страна, которую я сегодня коротко освещу, это Бразилия. Хочу сразу сказать, что в Бразилии нет принятой стратегии кибербезопасности. Тем не менее, уже сформирована полноценная система национальной кибербезопасности, которая оказалась под влиянием инструктора. То есть при разработке своего подхода к проблемам безопасности Бразилия прежде всего отталкивалась от своего желания не остаться позади крупнейших мировых держав, находящихся под влиянием киберугрозам. Также, собственно говоря, важным фактором то, что именно Бразилия в последнее время является основным получателем кибератак из региона, наряду с Мексикой. Разработка политики в области кибербезопасности и защиты в Бразилии ведется в контексте принятия инициатив по укреплению потенциала национальной обороны. В рамках федерального правительства создана отдельная иерархическая система принятия решений безопасности, начиная с президента республики, бразильского последовательного управления и заканчивая институциональной безопасности республики. И ответственным за создание плана мероприятий его информационной защиты стали созданный в Центр киберзащиты. Главной задачей политики безопасности Бразилии является повышение уровня защищенности объектов критически важной инфраструктуры органов государственной власти, а также уточнение киберпотенциала страны. В качестве основных целей можно назвать увеличение объема бюджетных ресурсов, выделяемых на кибербезопасность, а также достижение высокого уровня защищенности учреждений, что контрастирует с подходами тех стран, которые я до этого озвучивала. В системе вооруженных командующих является Центр защиты, а также исследования разработки инцидентов кибербезопасности. Во всех официальных документах в области кибербезопасности в Бразилии закреплено, что информационная безопасность входит в сферу компетенции Министерства обороны и армии. И эта милитаризация вызывает в последнее время основанную критику общественности в отношении того, что создана тяжеловесная система управления киберугрозами, в которой особое внимание уделяется маловероятным опасностям, таким как кибервойны, лучшей подготовленной страны к решению задач, таких как мелкое кибермошенничество. Можно две главные особенности бразильской политики кибербезопасности. Во-первых, это ее ориентированность на повышение Бразилии в качестве сильного глобального игрока в области кибербезопасности. А во-вторых, в отличие от других латиноамериканских стран, в Бразилии особое внимание уделяется именно созданию государственных специализированных структур для ведения киберопераций, чего нет в другой латиноамериканской страны. И в заключение хочу сказать, что формируемая в регионе информационной безопасности опирается на следующие единые принципы. Это прежде всего защита прав человека и основных ценностей, согласованность действий, солидарность, ответственность заинтересованных сторон, а также бесконечного междисциплинарного и многостороннего сотрудничества. Латиноамериканский подход к решению проблем кибербезопасности твердо жизнь в стремлении сохранить позитивный потенциал глобального информационного пространства. И за счет международного сотрудничества, а не противостояния, в максимальной степени негативные тенденции использования. Нацеленность Латинской Америки в первую очередь на создание условий, обеспечивающих снижение риска использования новых технологий для силового разрешения государственных противоречий, а также на обеспечение санкционной деятельности на международном уровне бесспорно являются достижением этого региона в решении проблем кибербезопасности. Вот. На этом я заканчиваю свое выступление. Надеюсь, что я уложилась на него время. Спасибо. А сейчас
I'm sorry. It's too complicated technique for me. Сейчас мы переходим к дискуссии. И я даю слово нашему дискуссанту. I give the floor to our discussant, Nikolai Novik, well-known person for everybody of us. Please, Nikolai, you are welcome. Коллеги, меня слышно? Слышно. Отлично. Позвольте мне рассказать на русском. Если хотите, включите перевод. Please look for simultaneous translation. Давай. Коллеги, есть у вас перевод? Понятно? Do you hear translation? The second link in my letter was the link to translation. You have to go to chat and then you see the link for translation. Are you okay? Да, ну, мне слышно. Я английский. Понятно. Ну, да. Right. Is it okay with translation? Yes and no. Sometimes there, sometimes not. Okay, with a hope for success. You can switch. You and can what about switch off. you, Pierre Emmanuel? Do you hear translation? Okay. Okay. Let us try to do it. So, colleagues, мы собрали здесь прекрасный коллектив выдающихся ученых, поскольку тема наша была безопасность. Основной упор мы делали на различные аспекты. С нами был Пьер Эммануэль, специалист по Европе, по Франции и Германии. С нами был мистер Грег, специалист по международному порядку, по глобальным взаимодействиям. У нас также выступила Екатерина Юрьевна, специалист по киберпространству в Латинской Америке, специалист по различным процессам Латинской Америки. И Андрей Юрьевич Малов, который блестяще рассказал про современную ситуацию и проблематику космической сферы. Сейчас этот вопрос очень актуален, учитывая заключение договора и проблемы с договором по открытому небу. Мне хотелось бы, к сожалению, Андрей Юрьевич, я прослушал ваш доклад, потому что у нас были некоторые технические проблемы, но я прекрасно знаю ваш текст, и у нас будет совместная статья, я на это надеюсь. Поэтому большое спасибо за выступление. Мистер Пьер, очень интересный анализ, вы очень фундированно рассказали по фрагментации Европы, разделив на север-юг и восток-запад. Мы делали подобный анализ уже с вами в нашей статье, которая, кстати, вышла. Я хочу вас с этим поздравить. Также вы упомянули два подхода. Еврозона и ЕС. Мистер Пьер, вы меня понимаете? You mentioned two approaches. Yes, and Eurozone. German and France we have. So, for Russia and for big Eurasia and for Greater Europe, what will be better? German approach of budget dividing or French approach with centralized budget? What do you think? It's a question already, yes? Yes, Mr. Pierre. Switch on your microphone. Yes, now, yeah, yes. Well, that's the dilemma of this European project.
European project has been from the beginning, from the French point of view, a way to resolve the Germanic power in the center of Europe. So to overcome, to achieve equality. But now, since Germany is the central power and it's in balance, the problem is Germany not to make other Europeans fear too much its own power, needs the United States to control security arena. So the Germans do mainly economic power. And of course, it's aligned on American geopolitical objectives. So France, traditionally from a Gaullist approach, would like to have better cooperation with Russia to balance Germany and the United States when Germany is privileging security with United States, but as an alliance in economic energy terms with Russia, because it needs gas and petrol from Russia. So the finalities are different. France would like a powerful Europe, of course, making France more powerful when Germany is already the central power, but to hide its own power with the United States dealing mainly with security issues. So they disagree. Okay. So Thank you. ideally, they cannot arrive to a common position towards Russia. It's difficult. They cannot. So okay, far. I'm sorry, Pierre Manuel. I would like to remind you that we will have maybe 13 minutes. We have to finish. Our session will be over 15:15. That's why I kindly ask you to give a short answer on every question, because unfortunately we have not enough time. So, Nikolai, please. So, Mr. Greg, this is question for you. Like a great specialist in what order issues, what will the perspective of Russia, China, and US triangle in approximately 20 years? What do you think? Just your thoughts. Well, the first thought is modesty decorates, so I will tone down the huge expert thing, but my prognosis would be that this triangle probably won't exist in 20 years because the US will be a completely different configuration. Because it's self-destructing, it's culturally, economically, politically, every which way it's disintegrating before our eyes now. If it's still around in 20 years, I'll be quite surprised. Okay, thank you. Thank you. And the last questions for you, Ekaterina Yurievna. I can ask in Russian or in English. What would you prefer? Екатерина Юрьевна, вы сделали прекрасный, фундированный и хороший, качественный анализ ситуации в Латинской Америке в кибербезопасности. Я знаю, что Россия часто упоминалась в США как сильный игрок на кибербоевой арене. И что вы думаете, есть ли перспективы сотрудничества между странами Латинской Америки и Российской Федерации в кибервопросах, в вопросах кибернетической безопасности? Перенять опыт, возможно. Да, опыт будет перенимать. Я автор 2 статей по кибербезопасности, опубликованных. Вот выходит 3-я. И во всех 3 статьях я прихожу к выводу, что американский подход заметно контрастирует от подхода к кибербезопасности США, что достаточно типично для этого региона. Как правило, вопрос преступности в Латинской Америке, она копирует, да, подход своих ближайших северных соседей, и поэтому, собственно говоря, у нее в вопросах
безопасности Латинская Америка отходит, да, от позиции общего понимания безопасности. Поэтому я считаю, что для России очень важно принимать опыт этих стран, потому что, как я уже отмечала в докладе, это непрерывная борьба для Латинской Америки против преступности. Преступность и миграция – это основные проблемы, с которыми борется этот регион с определенным успехом. Но при этом в вопросах кибербезопасности Латинская Америка демонстрирует достаточно успешный опыт, чего пока не хватает Российской Федерации. И я считаю, что перспектива развития сотрудничества и изучения этих стран очень полезно для страны, собственно говоря. Один из ключевых своих статей, которые опубликованы на 3 языках, на русском и на английском. То есть, Екатерина Юрьевна, легче у нас, точнее нам, у них перенимать опыт, что будет гораздо полезнее, на ваш взгляд. Да. Я вас понял. Мне кажется, что Россия пока могла бы более внимательно изучать не западных, так сказать, латиноамериканских вопросах. Я считаю, что нужно развивать активное сотрудничество, в том числе в этой сфере между нашими регионами. Большое спасибо. Коллеги. Да, пожалуйста, коллеги, теперь у нас осталось совсем немного времени, вот буквально 8 минут, но этого достаточно, чтобы задать друг другу какие-то вопросы. У меня, например, есть вопросы и много всяких интересных. Но, пожалуйста, вот у нас Георгий Игоревич, это наш коллега. Пожалуйста, может быть, вы хотите что-то спросить у наших докладчиков? Пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Действительно, очень интересная тема, тем более безопасность. У меня такой вопрос, ну, вот по поводу как раз, наверное, всем докладчикам. Вот сейчас у нас активно идет, скажем, спекуляция относительно коронавируса и его влияния, в общем-то, на международные отношения. И, в частности, например, если говорить про Европу, то что, да, вот Европа, она, скажем так, обречена на разрушение в связи с тем, что каждый сам за себя, каждая страна, скажем так, окуклилась, и вот этой солидарности не хватает. Другой момент, что, в общем-то, пандемия, она, по большому счету, не особо-то изменила международные отношения, она только стала неким таким, можно так сказать, катализатором. Вот были какие-то глубокие внутри отношения, да, и, в общем-то, она просто продемонстрировала как некий катализатор, просто она, скажем так, увеличила вот эти процессы военные и тому подобное. То есть, по большому счету, разделилось на два лагеря международная аналитика, что, мол, пандемия, она повлияла сильно на международные отношения. И второй момент, что она, в общем-то, на них не особо-то повлияла, просто какие-то процессы, которые шли гораздо вяло, они из-за этого убыстрились. Вот как, на ваш взгляд, как в дальнейшем, соответственно, пандемия рано или поздно спадет, естественно, да, это нормальный процесс, либо вакцинируются, либо просто переболеют люди, и появится этот самый коллективный иммунитет. Вот как, на ваш взгляд, в дальнейшем будет развиваться, вот как этот опыт пандемический все-таки повлияет соответственно, на международные отношения между странами? В частности, например, может быть, больше денег будет уделяться системе здравоохранения, потому что на самом деле это показало довольно серьезное, в той же Европе показало довольно серьезные проблемы, связанные с недофинансированием систем здравоохранения. Или же, наоборот, опять же, вот эта проблема, связанная с бигфармой, да, то есть, Георгий, я прошу прощения, у нас 5 минут осталось. В общем, да, вот какие-то такие, да, пожалуйста. Пандемические, да. Please, only, could you give answer on 1 minute? On your opinion, how this pandemic could change the international law, international
order, or maybe human security in the international relations, something like this. Okay, Pierre. No, Gregory, it's yours. Okay, well, the pandemic, it's going to accelerate trends which are already in operation before. That is decline of Western-centric US hegemony. And it's going to do that because the policies pursued by the West are self-destructive. They are causing economic collapse, the use of vaccines. There is massive problems with those which are being ignored by mainstream media. So it's going to accelerate decline of the West. It's not going to save it. Okay, thank you. Pierre, Emmanuel, please, yes, 1 minute, not more. Yes, thank you. I think there will be a little bit more money to health issues, but for example, through artificial intelligence, because in case of a war with viruses, states are aware that this can happen. They have to invest more in this. But actually, there will be much more money on defense because of the fragmentation of the world after the coronavirus. So more fragmentation of the world, and also emerging new ideologies like countries who like to stick to traditional history, to their maintain of our civilization, and countries like in the West to try to overcome their decline, which going to accelerate globalization with more numerical issues and climate change ideology. So there will be a struggle between two models. Okay, thank you so much. Екатерина Юрьевна, ваше мнение. Что касается Латинской Америки, заметно, что результатами стала заметная цифровизация госуслуг и заметное финансирование здравоохранения. То есть Латинская Америка продемонстрировала крайне быстрые темпы внедрения новых инновационных технологий в госсектор. То есть практически за 2 месяца, что на самом деле очень неожиданно, практически 80% госуслуг, государственных услуг переведены в цифровую сферу практически во всех странах региона. И кроме того, конечно, страны повысили заметный уровень взаимной интеграции, так сказать, в вопросах миграции и здравоохранения. Вот такой короткий вопрос. Хорошо. Да. Спасибо большое. Андрей Юрьевич, вы с нами? У вас есть ответ на этот вопрос? Да. Пожалуйста, очень коротко, а то мы сейчас через минуту закончим. Я согласен с высказыванием Генри Киссинджера. Мир никогда уже больше не будет другим после пандемии. И если по-английски, то пандемия явилась, it was the catalyst and the acceleration force for the already existing processes. Period. Okay, thank you. Thank you so much. And we have to finish our session. Thank you so much for extremely interesting your papers and presentations. And I think that in the sphere of international security, we will continue to live with the hope for success, for the hope for cooperation, finally. In spite of all dangerous things which we noticed right now. Okay, thank you so much for everybody, and we will meet each other, I'm sure, not in future many times. Okay, thank you so much.